Here we understand regarding security and ethical issues in management information system. So, management information system is a system that provides managers with the tools and information they need to organize, evaluate and efficiently manage departments within an organization. So, management information system is a system that gathers data from various departments, processes it and presents it in a useful format to support managerial decision making. Or more formally, management information system is an organized method of providing past, present and projected information relating to internal operations and external intelligence for the use in decision making. So, management information system facilitates very useful data by procuring the data from all the departments to top level management to take the important decisions regarding the development of business organization and also to achieve its predetermined the task. So, here there are the various the advantages from management information system. So, even though the various advantages from advantages of management information system, but it faces some issues. They are security and ethical issues in management. Security and ethical issues in management are the important for protecting an organization's data, reputation and long term success, and these issues which arise due to the use of technology, handling of the personal or the organizational information and decision making responsibilities. So, ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಂದ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುಕೂಲತೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಪಡೆದುಕೊಂಡರೂ ಕೂಡ ಈ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಟ್ ಫೇಸಸ್ ಸಮ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೆಂದರೆ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ನೈತಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು. ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ನೈತಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಈ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಫೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ, ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಹಾಗೂ ನೈತಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಂದರೆ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ security and ethical issues. So, because of providing a useful or the mass the data to top level management to take the various decisions, and for the point of view of the reputation, organizations reputation and organizations the data, mass data and long term success of the organization, it has to face security, the management or the company has to face, or the MIS ಅಂದರೆ security and issues, ethical issues in MIS, management information system, the organization or the management has to face these two issues. So, the security issues are data breaches, unauthorized access to sensitive data can lead to data breaches which can compromise the confidentiality and integrity of information. This can result in financial losses, reputational damage and legal consequences. ಈ ಡಾಟಾ, ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಾಟಾ ಆರ್ ಮಾಸ್ ಡಾಟಾ ಏನು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನು ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸಿರುತ್ತೆ, ಆ ಡಾಟಾ ಒಂದು ಬ್ರೀಚ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ದತ್ತಾಂಶ ಸೋರಿಕೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ದತ್ತಾಂಶ ಸೋರಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಷಿಯಾಲಿಟಿ ಮತ್ತು ಇಂಟಿಗ್ರಿಟಿ ಮತ್ತು ಅದರ ರೆಪ್ಯುಟೇಷನ್ ಇವೆಲ್ಲವೂ
ಹಾಳಾಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ರೆಪ್ಯುಟೇಷನಲ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಆ್ಯಂಡ್ ಲೀಗಲ್ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಡೇಟಾ ಬ್ರೀಚಸ್ ಅಂದರೆ ಈ ದತ್ತಾಂಶ ಸೋರಿಕೆ ಆಗದಲೇ ನಾವು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಆರ್ the duty of the management or the organization has to protect the security, the issues in MIS. Cyber attacks, MIS management information system or systems are vulnerable to various types of cyber attacks such as malware, ransomware, phishing and denial of service attacks, and these attacks can disrupt operations, steal data or damage systems. ಈ ಸೈಬರ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೈಬರ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ ದಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ಸ್ such as malware, ransomware, phishing and denial of service attacks. ಇವುಗಳು ನಾವು vulnerable MIS systems are vulnerable to various types of cyber attacks. ಇವುಗಳನ್ನ ನಾವು ಸೈಬರ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಸೈಬರ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ಸ್ಗಳಿಂದಾಗಿ MIS ಡೇಟಾವನ್ನು ಸೋರಿಕೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, MIS ಅನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ದೀಸ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ disrupt operations and steal data or damage ಸಿಸ್ಟಮ್ಸನ್ನು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಡೇಟಾವನ್ನು ಕದಿಯುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಡಿಸ್ರಪ್ಟ್ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. Unauthorized access. So unauthorized access, this is another the type of security issue in which the MIS management information system has to face. Inadequate access controls can lead to unauthorized individuals gaining access to sensitive information. This can occur due to weak passwords, lack of multi-factor authentication or improper user permissions. ಈ ಇಂಪ್ರಾಪರ್ ಯೂಸರ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ಸ್ ಇಂದಾಗಿ ಅಥವಾ ವೀಕ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಇಂದಾಗಿ ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಟಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಥೆಂಟಿಕೇಷನ್ ಇಂದಾಗಿ ಅಥವಾ ಇನ್ಅಡಿಕ್ವೇಟ್ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅನ್ಆಥರೈಸ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಅನ್ಆಥರೈಸ್ಡ್ ಆ್ಯಕ್ಸಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಅನ್ಆಥರೈಸ್ಡ್ ಆ್ಯಕ್ಸಸ್ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಈ ವೀಕ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಥವಾ ವೀಕ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡಿಂದಾಗಿ ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಟಿಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಥೆಂಟಿಕೇಷನಿಂದಾಗಿ ಅಥವಾ ಇಂಪ್ರಾಪರ್ ಯೂಸರ್ ಪರ್ಮಿಷನಿಂದಾಗಿ ಈ ಡೇಟಾವನ್ನು ಕದಿಯುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಹೀಗೆ ಡೇಟಾ ಸೋರಿಕೆ ಆದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭದ್ರತೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಆ ಕಂಪನಿಯ ಒಂದು ಇಮೇಜ್ ಅಥವಾ ರೆಪ್ಯುಟೇಷನ್ ಹಾಳಾಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಡೇಟಾ ಸೋರಿಕೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಸಕ್ಸಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣದಲೇ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಡೇಟಾ ಇಂಟಿಗ್ರಿಟಿ issues. So data integrity issues, this is another the type of issue in MIS. So ensuring data accuracy and consistency is crucial. Data corruption or manipulation can lead to incorrect information being used for decision making, impacting organizational performance. ಡೇಟಾ ಇಂಟಿಗ್ರಿಟಿ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಅಂದರೆ ಡೇಟಾ ಕರಪ್ಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಉಂಟಾಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ಸನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗದಲೇ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಡಿಸಿಷನನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗದಲೇ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅಂದಾಗ ಒಂದು ರೈಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಒಂದು ಇಮೇಜ್ ಹಾಳಾಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ವೆನ್ ಕಂಪನಿ ಫೇಲ್ಸ್ ಟು ಟೇಕ್ the right decisions in the right time, then company loses some chances and it may not be go for any other challenges. ಒಂದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಮೀನ್ಸ್ ಒಂದು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಗದಲೇ ಇರುವಂಥದ್ದು.
ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಡಾಟಾ ಇಂಟಿಗ್ರಿಟಿ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ಸೈಡರ್ ಥ್ರೆಟ್ಸ್. ಸೊ ಇನ್ಸೈಡರ್ ಥ್ರೆಟ್ಸ್ ಆರ್ the employees or contractors with access to MIS systems may misuse their access for personal gain or malicious purposes. This poses a risk to data security and system integrity. Insider threats. Insider threats, this is another the type of issue, security issues in MIS. And insider ಅಂದರೆ employees or contractors who are inside, who are in organization, who are in companies with they are, when they are accessing to MIS systems, they may misuse their access for personal gain. ಅವರ ಒಂದು ಒಳಿತಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ, ಅವರ ಒಂದು ಪರ್ಸನಲ್ ಗೈನಿಂದಾಗಿ ಮ್ಯಾಲಿಷಿಯಸ್ ಪರ್ಪಸನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನೋ ಡಾಟಾವನ್ನು ಕದಿಯುವಂಥದ್ದು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ದಿಸ್ ಪೋಸಸ್ ಎ ರಿಸ್ಕ್ ಟು ಡಾಟಾ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಂಟಿಗ್ರಿಟಿ. ಡಾಟಾ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಮತ್ತು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಂಟಿಗ್ರಿಟಿ ಹಾಳಾಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಡಾಟಾ ಲಾಸ್. ಸೊ ಡಾಟಾ ಲಾಸ್, ದಿಸ್ ಅನದರ್ the type of issue in MIS, and here failure to implement proper backup and recovery procedures can result in data loss due to system failures, accidental deletions or disasters. This can disrupt business operations and lead to loss of critical information. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಡಾಟಾ, ಒಂದು ಬ್ಯಾಕಪ್, ಪ್ರಾಪರ್ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಇಲ್ದಲೇ ಇದ್ದಾಗ, ರಿಕವರಿ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಇಲ್ದಲೇ ಇದ್ದಾಗ ಡಾಟಾ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಡಾಟಾ ಲಾಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಅಥವಾ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ ಡೆಲಿಷನ್ಸಿಂದಾಗಿ ಅಥವಾ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ಸಿಂದಾಗಿ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ವೆನ್ ದೀಸ್ ದ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಅಕರ್ ಇನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, then the company or the management may not be able to take the decisions in right time. So disrupt business operations and lead to loss of critical information. And security issues in management. Security issues means that refer to protection of information systems and operations from threats like theft, cyber attacks and unauthorized access. So and data security. So data security, this is another kind type of security issues in MIS. Protecting sensitive data like employee records, customers details, financial reports, etc. And risks that include data breaches, hacking and phishing attacks. Network and system security. Securing the organization's information technology infrastructure and use of firewalls, encryption, antivirus system software and secure passwords. Physical security. Safeguarding physical assets like computers, servers and confidential files. That includes access control, surveillance and proper storage. Access control. Ensuring that only authorized personnel access specific data or area. Use of ID cards, login credentials and biometric verification. So here these are the various security issues which arises in management information system. And other the type of another type of issues called ethical issues. Ethical issues in management. Ethical issues involve doing what is
morally right, fair and responsible in the business environment is called as ethical issues in management that involves doing what is morally right, fair and responsible in the business environment. So the ethical issues maybe of or the ethical there are the various ethical issues may arise in management information system. They are privacy concerns. Ethical concerns arise regarding collection, use and sharing of the personal data. Organizations must ensure that they handle personal information responsibility and in compliance with privacy law and regulations. ಪ್ರೈವೇಸಿ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಎಥಿಕಲ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಕಲೆಕ್ಷನ್, ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಡಾಟಾ, ಒಂದು ಪರ್ಸನಲ್ ಡಾಟಾವನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಎನ್ಶೂರ್ ದಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ, ಒಂದು ಪರ್ಸನಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿಯನ್ನು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಯನ್ಸ್ ವಿತ್ ಪ್ರೈವೇಸಿ ಲಾ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್, ಒಂದು ಲಾ ಮತ್ತು ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸನ್ನು ಅದು ಒಂದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಏನು ದಿ ಡಾಟಾ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ದಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್. ಡಾಟಾ ಓನರ್ಶಿಪ್, this is one of the ethical issues in MIS. Data ownership means questions about who owns data and who has the right to access or use that create ethical dilemmas. The organizations must clarify data ownership and use policies to avoid conflicts and misuse. Data ownership ಅಂದರೆ ದಿ ಡಾಟಾ, who owns the data, who owns the data and who has the right to access or use that create ethical dilemmas. ಯಾರು ಒಂದು ಡಾಟಾವನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಯಾರು ಒಂದು ಡಾಟಾವನ್ನು ಹೊಂದೋದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ರೈಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹಕ್ಕು ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವರಿಂದಾಗಿ ಅಥವಾ ಯೂಸ್ ದಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎಥಿಕಲ್ ಡೈಲಾಮಾ, ಒಂದು ಎಥಿಕಲ್ ಡೈಲಾಮಾ ಅನ್ನೋದು ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಆ ಡಾಟಾವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥವರು ಒಂದು ಆನೆಸ್ಟಾಗಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಪ್ರಾಂಪ್ಟಾಗಿ ಆ ಡಾಟಾವನ್ನು ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ಅಥವಾ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ದಲೇ ಆ ಡಾಟಾವನ್ನು ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. So and the organizations must clarify that data ownership and use policies to avoid conflicts and misuse. Conflicts ಅಥವಾ misuse ಆಗದಲೇ the organizations must clarify, the organizations must it has to make compulsion for avoiding some conflicts and misuse of the data. Transparency is one type of the ethical issues. Ethical issues can arise if organizations lack transparency in how they collect, use and store data. Transparency helps build trust with stakeholders and ensures that data practices are clear and accountable. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ ಇನ್ ಹೌ ದೇ ಕಲೆಕ್ಟ್, ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೋರ್ ಡಾಟಾ. ಒಂದು ಡಾಟಾವನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಅದನ್ನು ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸಿ ಅದನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟಾಗಿ ಡಾಟಾವನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟಾಗಿ ಡಾಟಾವನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆ ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸಿ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಲೇ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ಸ್ ಇಲ್ದಲೆ ಆ ಡಾಟಾವನ್ನು ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವಿತ್ ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್ಶೂರ್ಸ್ ದಟ್ ಡಾಟಾ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಆರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಕೌಂಟಬಲ್. ಅದನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅಕೌಂಟಬಿಲಿಟಿಯನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಕಾನ್ಸೆಂಟ್,
So informed consent, that means obtaining informed consent from individuals before collecting their data is an ethical requirement. Individuals ಇಂದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಂದರೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಪರ್ಸನಿಂದ ಒಂದು ಅವರ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಮೇರೆಗೆ ನಾವು ಡೇಟಾವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಎನ್ಶೂರ್ ದಟ್ ದ ಯೂಸರ್ಸ್ ಆರ್ aware of how their data will be used and have the option to opt out. Data misuse. So ethical concerns arise when data is used in ways were not intended or disclosed. This includes using data for purposes beyond its original scope or sharing it with unauthorized third parties. ಅಂದರೆ ಡೇಟಾ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಆಗದಲೆ ಆ ಡೇಟಾವನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆ ಏನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ಡ್. ದಿ ಡೇಟಾ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಇನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ದಟ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪ್ರಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಇನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ and unauthorized third party may not be ಅಂದರೆ unauthorized third parties do not use such the useful data of the organization. The organization or the management has to look after from these issues of a management information system and algorithmic bias. This is another the type of issues, ethical issues. Ethical issues can arise from biases in algorithms used for decision making. The organizations must ensure that their algorithms are fair, transparent and do not perpetuate discrimination ಅಥವಾ inequality. So the ethical issues involve doing what is morally right, fair and responsible in a business environment. So they say ethical issues, some of other the ethical issues are honesty and integrity. Managers should act truthfully, communication, reporting and decision making, confidentiality, keeping sensitive business and personal information private, fair treatment, treating all employees and stakeholders equally and without bias. So corporate social responsibility, CSR, ensuring company contributes positively to society and minimizes environmental harm. Compliance with laws. So following the labor laws, tax regulations, environmental law and data protection policies. Conflict of interest, ಅಂದರೆ avoiding situations where personal interest that could interfere with the professional duties. So these are the various ethical issues may come across in management information system. ಅಂದರೆ ಆನೆಸ್ಟಿ ಆಗಿ ಇಂಟಿಗ್ರಿಟಿ ಆಗಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಶುಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಟ್ರೂತ್ಫುಲಿ ಇನ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್, ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಷಿಯಾಲಿಟಿ, ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಆ ಡೇಟಾವನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫೇರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್, ಟ್ರೀಟಿಂಗ್ ಆಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಈಕ್ವಲಿ ವಿತೌಟ್ ಬಯಾಸ್, ಯಾವುದೇ ಬಯಾಸ್ ಇಲ್ಲದಲೇ ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸನ್ನು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ethical issues may arise. And corporate social responsibility, ensuring that company contributes positively to society and minimizes environmental harm. So ಈ ಥರ ಇದ್ದಾಗ and compliance with the laws and conflict of the interest. So these are the various the ethical issues in management, and the management has to
has to take, the management has to it has to get some uh, the protectional andre it has to get the protections, and the data should be secured in a safe place. ಒಂದು ಡಾಟಾವನ್ನು ಸೇಫ್ಟಿಯಾಗಿ ಅಂದರೆ ಡಾಟಾವನ್ನು ಒಂದು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಸೇಫ್ ಗಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ವೇರಿಯಸ್ ದ ಎಥಿಕಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಮೇ ಕಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ದೇರ್ಫೋರ್ the other ethical issues are privacy, protecting personal and sensitive information, and confidentiality, maintaining confidentiality of organizational information, data integrity, ensuring accuracy and reliability of the data, compliance, adhering to law, regulations and industry standards. ಸೊ ಹೀಗೆ ನಾವು ಪ್ರೈವೇಸಿಯನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಷಿಯಾಲಿಟಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ, ಡಾಟಾ ಇಂಟಿಗ್ರಿಟಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ, ಕಾಂಪ್ಲಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿ ಅಂದರೆ ದಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ದಿ ಕಂಪನಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಫಾಲೋ ದಿ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್, ದಿ ಡಾಟಾ, the informations in accordance with the rules and regulations of the Companies Act, Factories Act and Banking Regulations Act, Income Tax Act, the various law and regulations and industry standards ಅವೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಆ ಡಾಟಾವನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಒಂದು ಇಶ್ಯೂಸ್ ಆಗದಲೇ ಅಂದರೆ security and ethical issues ಇಲ್ದಲೆ ಆ ಡಾಟಾ that can be protected and that data can be used for the developmental the activity for the interest of the company, and the company can be the developmental activity can be taken place, and the right decisions can be taken into account and for future, and the company can move towards the development of the organization, and the company can stand for a longer duration. ಹೆಚ್ಚು ವರ್ಷ ಅದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ, ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸೋದಕ್ಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ಎ ಲಾಂಗರ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಸರ್ವೈವಲ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ, ಅದರ ಇಂಟಿಗ್ರಿಟಿ, ಆ ಒಂದು ಇಮೇಜ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸೇಷನನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿ ಕಂಪನಿ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಈ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಮತ್ತು ಎಥಿಕಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಆಗದಲೇ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಲುಕ್ ಆಫ್ಟರ್, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಥಿಕಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇನ್ management. Security and ethical issues in management must be addressed through strong policies, through strong policies like in accordance with the Companies Act, the law, regulations in accordance with factories, banking regulations, and Income Tax Act, Companies Act and Indian Standards Account. So when maintaining the records, the data in accordance with such rules and regulations of the various law, so the data can be maintained and security and ethical issues can be avoided.